Hi guys, how are you? And welcome to the mansion. So the mansion is here, and that is the mansion. And with me here is Bleek-Tech Electronics. This is the only company I trust when it comes to power. When it comes to my Magesa, I call them Magesa, by the way. So these are the brands they work with: Mast, Canadian Solar, Dynes, and Jinko. So when I did my installation, I chose Mast. Why? I also heard a few people who use the Mast telling me that it doesn't make noise, it lasts, those type of things that we talk about when we don't have a solar system. Just asking people which one is the best brand to use when you are installing your solar system. So I'm so happy today, and this is the second or third video, but it's their second day that they are here. First time they came and they were installing my solar system, which is there in the house, and today they are here to do another installation. So guys, I'm just going to show you what exactly they are doing in the house. With me here is Leslie. Did you say Leslie? Recebas. Rufambe. And is it? Yeah. Oh, it's okay. Pana Leslie na Inos. Come on, Inos. Listen. Recebas. Na road dust. Kona makagoga mamaski techikuzivayo akomana techikuzivayo but chaka kamasho jeje mugare makapfeka mamaski enyu ndozviziva rufambere basi but uzoenda sima yozoite kuno uzoita chooping sezvamukuona guys. honai okay buda zvakanaka mai manje sezvakunakidza guys. Leslie achada undidrilla. So guys, ndozvatirikuitwa nasishi. Ndikunzwa kufara guys. Ndikunzwa kufara. Ndikunzwa kutenda Mwari. You know what excites me most guys? Haisi nyaya yekuti pari kuitwa installation, haisi nyaya yekuti panenge paine solar system, haisi nyaya yekuti ndikuiswa malights. Chinongondifadza hangu is the baby steps nemoyo Mwari wanenge vachingotipa kuti tingotsungirira. Kana usina, you don't have to run, no need yekutomboita run. So I'm just happy because chinozondisimisa kuti ndinyanyofara. Ndongotanga kufunga kuti a year ago when I was here, you guys know my story. There's nothing new that I can tell you. You know my story when I first came, pasina na chinu, and now takuto celebrate what solar system. That can only be God. That can only be God. And the reason why ndinyanyofara Bleek-Tech, I'll tell you the truth. There was a time when I wanted my solar system, I spoke to about maybe 4 companies, and I was honest with them. I took my quotations. I also got their flyers, their price lists, and they all told me their prices. There were different prices, and I all told them that I didn't have enough money, but I needed a solar system. But this company here told me that, you know what, Miss V, we can use that money that you have, and then the extra, the balance, you can pay in installments. That is why I respect this company a lot, because if it wasn't them, I swear maybe get installed a solar system. So I respect this company a lot. Besides, I know myself, I'm a very loyal person. I know myself, I'm very loyal. I don't forget and do it one. That is why you see the Nyantanisha Bleek-Tech. So this is Bleek-Tech website, www.bleektech.co.zw. That is also their email address. I'm looking for where their contact is, but it should be somewhere. Their contact should be somewhere. I've seen it before. This is their contact. This is their contact. Any day, anytime. I didn't say you can call anytime, but you can send a message anytime. As soon as they see the message, they will respond. Guys,
whenever you're going to Bleek-Tech, please, I kindly ask you for this favor. Please tell them you're coming from V, so that they know. And also, even if you don't have money, just get your quotation. Don't forget to tell them that we're coming from V. We're coming from his V. So now that the guys are doing installation NEMA lights, this is the next thing they're going to do. I'm also getting my quotation today for the ball, but today they are doing lights. Guess what? They're also putting a light outside. Don't buy drum. Oh. Hi guys, twisirwa magis. Magis. Wow. Guys, mwari wakapenga guys, ona henyu zviri kuitika. Memanje kuenda kuona panapa day and night, chero usiku pamperi pane pachingooneka, chero usiku pamperi pane pachingooneka kana ndimiwo. The good thing about us nesolar system ka hakuna zvekumbonzi magetsi aenda chakati chamboitika. There's nothing like that. Hakuna zvakambodaro. 3.2 kV inosimudza fridge. Oh, inosimudza chinechi? Inosimudza fridge. Nepampu. Inosimudza but you tend to consider that this loads are running concurrently. Okay. Anopesana. Okay. Then pambacho simudza fridge. Pambacho simudza pump. Simudza. Because total wattage inofanira around 3.2 80% 3.2. Okay, ndo nyaya yacho. Haifanira kuzoshandisa 3.2 yeseka 1. Sando. Ndatofunga kuti ndogona kucalculate kaini wototi since apa paine chi saka 3.2 haifanira kudarikidza. Inofanira kuti less than that kusvika mu 80%. Okay. Okay. Oh. Then the other thing oh, okay. But then you take the mask Nice. Oh. Guys, I hope you're also learning, so that when you're getting your system installed, mune madzidzawo kwandiri muri kuona manje zvinoita zvazvinoita. So kukanzi kwaita chando ngatimbotaura nezvesystem yangu. Kwanzi kwaita hakuna kubuda zuva, ingasvika time yekuti we have to disconnect fridge zvekutoti pane pasina hada zvekutoti fridge hairani kana kuti wifi, kunyanya wifi zvayo. Wifi inorana malodzi akaita sewifi anenge ari negligible, like atimatarisi zvakaita sewifi, TV, radio nechichichi. Ina ndakutobhiliva kuti wifi yangu inotora magesi maybe kutodarika fridge. Nenhamo yandaitamba panapa before you installed my system. Mutarisa mugona mudzima fridge yenyu handiti. Okay. Mutarisa pa-AVS pane pakanyorwa manumbers apo. Manamba ari pazasi ari. I can do that. So chimbodzima fridge yenyu. Fridge yacho ndeipi? Okay.
ndonesa manhamba ari kupi panapa pabhatri apa ndichandikumboona ini 00 ndizvo 226 00 00 ndo current handidi ndonoratidza kuti load dzenyu yakawanda sei saka maload dzenyu ese mamuconnecta panapa ari close to 0 watts ari close to 0 amperes kuti haasi kudraw current iri close to 0 achimwe ari negligible ari very very low but mazobatsa fridge yenyu muna kuti chivalue chadii chabva increase to around 1 or so. Okay. Mabatidzi aro achiri pa00. Okay. Saka load ineya kutora moto wakawanda it's fridge. Okay. Because ndo actual current yawanisa current inongoratidza kuti load inyakadi. Okay. So oh, okay. What was the worst scenario yakaitwa necustomer inenge yaisa solar system and then 2 days later mama mudzi zvinhu zvamakaisa wakomana kunokuka anenge aitei munhu akadaro kazhinji vanhu vanokonekta maloads anenge ane too much wattage. Okay. Wattage nyika yakawandisa zvafanira kuti munhu azokonekta kana stove nezvimwe zvechikonzera lot of power. Stove yemagetsi stove yemagetsi inoshandira pasystem ndizvandototi worst case scenario kanani anozotaurira kuti ndinadai so kana kuti anotogoblema manje havataurira vanhu havazotauri but ine mutogoziva kuti pane zvaitwa panapa ndingatotanga unobendere kwandizvavo ukabendera kwainoona. So guys, honai inokwaiswa plug yemagetsi. So this is where we're going to be charging our phones. No more zvima power bank zvekushaya izvi. Guys, if I tell you, I used to charge this power bank. Kuti rizare, mukaona, notogara rakazara. I used to charge this. Kuti ndizocharge phone yangu manheru kana ndiri pamberi. But now, akusisina izvozvo, magetsi edu anenge ari apa. And zvinongofadza zvinongonakidza. Please don't worry about my house, okay? Don't worry about zviri kuitika panapa jangi dziri munomu. So I noticed yesterday kuti tanga tine majuru kuno. So tatamuvha zvinhu ndozvaita kuti mumba medu nhasi muzomuka makadai so. And also nhasi wacho ndazombobuda kuenda kuMelfort. Saka electric iron chero solar system ikure sei haimbofa yakashanda. Okay. Pane one yandinayo nichatasa pairipa kuti picture raindokutumira because ndofunga ndaisakura. Then you can tell me if it's okay. Okay. Api wayo madry iron. Okay, alright. Oh, chero emagetsi ari madry iron. Seriously. Muzoichi kuti ndisashandise solar system inonzi chi aini iyoyo andamboona pakanzi solar saka ndinotya kana kuishandisa. Ndozvandaifunga ndizvo zvinofanira kunge yakanyora. Magetsi ese yakangonzi AC yakungoshanda. Load yese yakangonzi AC. Wow. If you don't see God pamba vana vatimbi rangu amheno umwe kwamuchazoona Mwari wenyu. Rimwe muda kuona Mwari akaita sei. If you don't see God panapa. Honai guys, bhatiri redu iri rakatozara iri ndarinomunga tori kuma 65 62 muona
zvora kuti moto uri panapa hamumboupedza. What am I saying? I'm just trying to advise you with miseo my solar system. There's also something that you guys are. There's also something that I want to tell you guys. There was also a time when I bought that. Remember this system? Ne battery iri, ne inverter e, ne inverter e again. If I tell you how much I use it, papa, then ndakaziva. If I had known, maybe ngadenda katongo deposit yangu mari yangu solar system. And what I like about Bleek-Tech, yawe nayo iyoyo ikangoita 70% balance, you can pay in installments. Kopa ma installments amsana mbosangana no netere. No. That's that. Maporesa mashanda. Oh. Konkoma inosa amsana mbosangana no netere. Ndokuti munoshoza kuti naye vedu venayambuya kana nemkwasha naye matweta sei panapa. Saka mucho anesani kwabhadhara kazhinji anozongobhadhara. Oh, that's nice. Aditi? Aiwa hapa basa ndombo kutyira yakumana. Ndimo waridzwazvo zvemasola izvi. Guys, imagine uchimuka makuseni zvapo. Mwari. Unaiwo. Oh, sorry. Ninde chitongo disturba chingofamba. Ndakubika karodha nakagara mufridge. Ndokatangotora chomenda maraini funga kuti kuna kwano kana broiler kana chi. But tashaya. So just decided to take this one from the fridge. Sada kwabikiro kanyama fresh. Ngozviwo vainza ngashita basa hombe rakadai so. Kada kuti vaitiro zvinhu chaizvo but sharamba. But still, mazuva mazhinji pavachauya vachita bore installation, we will cook for them. But so far, ndozvakaita mumba medu izvi, ndozvakaita mumba medu izvi, mumashoni ndozvamakaita nhasi. Thank you guys for watching. If you've got any questions or anything to do with Bleek-Tech, this is their number. Please kindly contact them and tell them you got referred kuva mansion. Okay, this is what we're doing. Can you guys see an episode? Data chance of majuru, and we haven't finished it. Tomorrow we are doing this room because I've got a feeling so we did that room today. Mangwana there's another sign that there is mujuru here. See termites. See. So that is what's happening here today. Guys, thank you so much for your support. Bye bye.